Good evening and welcome to Economic Forum, your weekly update on what is happening on the Zimbabwean economic landscape. I'm your host, Cynthia Shikaramba. It's good to have you along. Tonight, we revisit the agricultural sector, which is vital in the economic development of the country. Under the National Development Strategy 1, the government prioritized the implementation of the Zimbabwe Horticulture Recovery and Growth Plan, which seeks to reconfigure the horticulture industry towards private sector driven, paired with a transformative rural horticulture subsector under the Presidential Horticulture Scheme. This is being done through diversification and scaling up production of emerging crops such as ginger, garlic, and turmeric, which have high demand on the export market. The Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonaland East Province, Honorable Aplonia Munzverengwi, has partnered with experts from the private and public sectors on promoting these projects in the province. She has since visited several homesteads in the province, and recently she was represented by the provincial agri-tax officer on a visit to Mukosera homestead in Marondera Urban. We gather here today in Marondera Urban, marking the changes taking place within our agricultural sector. Under the Second Republic, new additional crops are grown for dedicated exports, namely garlic, ginger, and turmeric. Our host farmer today, Mrs. Mukosera, is a school teacher and urban farmer. Realizing that she needs additional income, she embarked on the production of turmeric. We in Mashonaland East Province, we have embarked and embraced the expanded horticulture production. Our geography is nearer the biggest market, which is Harare, and our intention is to export processed products for consumption within Greater Harare. The investment done here by Mrs. And Mr. Mukosera will generate at least up to US $5,000. Current research indicates that in Africa, only 3 countries are producing sufficient quantities for export. Sadly, Southern Africa has no product for export yet. This is an opportunity for Zimbabwe to produce organic garlic, ginger, and turmeric for dedicated exports. The 3 crops provide the raw materials for medical, food, and the industrial sectors. The utilization of land of this product is quite impressive. The Office of the Minister will assist farmers to utilize various portions of land that they have, whether small or big. The Mukosera family spoke on what inspired them to venture into the growing of turmeric and encouraged others to follow suit. Chinosakisa kuti munhu ufunge kuti ndinoda kubuda ndakadai inyaya yemagariro nemararamiro. Ukaramba wakangogara panzvimbo imwe chete unongofira panzvimbo setsuro vamwe vachibuda vachitoenda. Unoona munyika medu muSecond Republic tikukurudzirwa kuti tichangamuke tione zvatingaita zvinoita kuti nyika yedu ivakike. Munhu haugoni kuvaka nyika uri wega. Imi munoita chikamu chenyu, ininiwo ndinoita chikamu changu. Tataurirwa nyaya yeturmeric. Ndakavabvunza kuti zvinodiwa zvii. Zvikanzi hapana zvakawanda zvinombodiwa. Manyowa chete nekunge mawana seed. Ndokutanga kunotsvagana nemanyowa. Ndokutanga kurima vanoziva ndaingopedza zuva rese ndichirima miriwo, madomasi ndichitengesa izvozvo. Asi kusvika ndazowana ruzivo rwekuti nditatamukewo ndisvike paturmeric ndakanga ndisati ndamboiona kana muupenyu hwangu. Isusu tine vana vari kukura vachiri kuzvikoro. Uyai tivarovedze tivaudze kuti mari iri muno munyika medu. Mwana wedu akapinda mune zvizvizvi akarima. Handiti antu vano foreign currency yake. Izvozvi tinonetseka tichiti vana havana mabasa, hakuna mabasa. Mabasa ariko tinogona kungomata tanga tega. Chirongwa ichi chakauya tisingazvitarisiri. Amai vakapinda munda vachita sekunge vari kuita kutamba zvavo. Vaya vachindudza kuti pane crop yandanzwa indatsingoverenga ndichinzi turmeric tikonzwa ma advantages ayo. But ndichiti mbiri yacho inogowanikwa kupi.
dzinenge mbeu dzekunze uko dzisingawanikwi munomu. Saka takafara pavakamhanya pavakaenda kunoitora. Chinhu chendaona ndechekutizvo nzvimbo yega yega youri ine mukana. Dai vakanga vasingaendi kuchikoro kwavari uko havasabonzwa nezveturmeric. Asi ikoko kwavakanga vari kuchikoro vakawana an opportunity yekunzwa nezveturmeric. So that opportunity vakanzwa akaishandisa. Saka kushandisa kwakaita that opportunity kwakaita kuti nhasi munge muri pano. Mr. Basil Nyabadza, an agricultural expert, commended the couple for such a wonderful crop, given that it was their first time growing turmeric. Tituye pano pana mai wakateerera nyaya dzinongotaurwa kunzi nhasi taswera kwakati tichiona zvakati kwakuita curiosity kuti this I can do, this is possible, and really it's notenderera. This is their first crop. I can tell you it's a fine crop. Isu takakura tichirima fodya kwedu mumanyika unorima tea necoffee. Those were the standard crops netimber. But now we are saying in addition to that we need ginger, garlic and turmeric. Zviro izvi zvinorimwa nemutowo wakanyanyisa kune dzimwe nyika at village level. In Africa, very sadly, only 3 countries dziri kurima for export: Nigeria, Cameroon ne Egypt. Dzese dziri ku North Africa. Kuno ku Southern Africa we are consumers. Let's start the marathon together, and this is why we are particularly thankful for this couple. She is the first urban player in Mashonaland East Province. Representatives from the Horticulture Research Institute under the Research and Specialist Services of the Ministry of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Resettlement were also present. We are looking at the different varieties of garlic, ginger and turmeric that can be grown in the country. So we are characterizing the different land races that farmers have, and we are also trying to get some new varieties registered for garlic, ginger and turmeric. We are also doing work on organic production of garlic, ginger and turmeric in Zimbabwe. So we are looking at different types of organic fertilizers that can be used. So we are doing these trials here in Mashonaland East, and we've also got some trials in Buera. And for the garlic trials, we are also planning to move to other provinces this season. We'll be in Gweru and we'll also be in Chinhoyi. Market regulators in the agricultural sector encouraged people to embrace the production of garlic, ginger and turmeric for consistency in the supply of these products to the export markets. We are so much encouraged by the work that they've put into the production of this plot. However, we are encouraging the farmers to embrace the production of turmeric, ginger and garlic. With the markets that are available, we would need to have a supply that is consistent to our markets. We want the program to expand so that we have more farmers, so that we produce more volumes for our export. We cannot have offtake agreements for just small quantities, so our volumes have to be quite big to satisfy the market. On that note, we take a short break. Join us in the second segment of Economic Forum. We are now in the second segment of Economic Forum, where we are looking at the agricultural activities in Mashonaland East Province. From the visit to Marondera, the minister's representatives, together with the agricultural development experts, proceeded to Seke district, where similar projects are being undertaken. Chatafambira panapa kudzidza. Tauya kuzodzidza. Nhasi kuamba nhasi tese tiri vavhimi. Pane zvino zvitatu zvinoitwa newanhu. Muvhima anobata nyama, anoenda musango obata. Wamwe ovhiya, wamwe obika, tozodya handizve. Saka nhasi panapa tese tiri vavhimi. Tauya kuzodzidza ungwaru
wekuti tinorarama sei nenyika yedu pamusana pekuti chinokosha ivhu. Saka nhasi toda kuti tidzidze kurimwa zvimwe zvirimwa zviri kutaurwa neSecond Republic nababa Mnangagwa, kuti ndoda kuti Zimbabwe iziikane nekurima nekutengesera vamwe zvirimwa zvinorimwa munyika medu. Nyadenga akakomborera nyika yedu kuti weather kunopisa kunotonhora, mativi mana ese enyika yedu yeZimbabwe, all the provinces dzine unyanzvi mune zvimwe zvirimwa. Kunorimwa tea, kunorimwa macadamia nuts, mamwe mabanana, asi zvirimwa zvitiri kutaura zvizvi, ginger, garlic neturmeric zvinorimwa all the 63 rural districts muZimbabwe. Mr. Munamati read the keynote address on behalf of the Minister of State for Provincial Affairs and Devolution, Mashonaland East Province, Honorable Aplonia Munjerengwi. We gather here today in Seke District, Ward 8, marking the changes taking place within our agricultural sector. Under the Second Republic, new additional crops are being grown for dedicated exports, namely garlic, ginger, and turmeric. The host farmer is Mrs. Makore. Realizing that she needs additional income, she embarked on production of ginger. And it is clear from the number of agricultural activities taking place on this almost 1 hectare that they need to expand their production. Organic foods are in demand worldwide. And currently research is underway in all provinces. Successful exports market penetration depends on research, production, processing, marketing, and techniques that include consumption. We in Mashonaland East Province have embarked and embraced expanded horticulture production. The 3 crops provide raw materials for medical, food, and industrial sectors. The current pandemic of COVID-19 has triggered a huge demand for organic food products. The production of the 3 crops require manure, water, and agronomy services. And the utilization of land on this property is very impressive, as we have witnessed. And we would like to encourage our respective farmers to embrace new export crops, namely garlic, ginger, and turmeric. The Makore family narrated what inspired them to grow these high export crops and encouraged others to do the same. Takatanga tichirima matomatoes. Pesa apa tairima matomatoes. Saka nekufamba kwakaita nguva mwemusi takangogara mumba tichiona TV pakabva pabuda program ye-Economic Forum. Ndobva taona Mr. Nyabadza vachibuda. Saka takafarira zvavakataura musi uyu maererano nema-crops manyuwana ari kupinda. Ma-crops anova anopa foreign currency, kuti at least ukarima unokwanisa kuwana foreign currency yako. Saka takabva tatanga negarlic takateikowa muna August. Tichizotanga kurima ginger muno matakamira muno mujinja inde takairima muna September. Saka ma-crops ekuti ndiri kukurudzira madzimai kunyanya vandiri vari munharaunda munomu kuti dai tagona kuti madzimai kana ka small portion wagona munhu agona kuvisa ka small portion kake ginger kana yangu ginger. Saka ndo chishuwo changu chikuru kuti dai vanhu tagona kurima muvhu mune mari. Donzo redu nderekuti tishandise ivhu ratinaro in line nevision yenyika. Iko zvino nyika yedu inofamba netheme ya president yekuti vision 2030 to create middle income society. And the middle income society is not created only nekusenza ma-industry, but iyo ya territory industry. We can generate foreign currency yekusupporta nyika yedu yese. It starts per household, sepatiri pano, toenda district, toenda province, kusvika tasvika kunyika, tichisupporta nyika yedu. In the soil we have got everything. Saka tinokurudzira kuti vese vane nzvimbo dzavainadzo vadzishandise to support vision yenyika,
to support my households, to create employment. Garlic yatinorima isusu is organic. Tichireva kuti hatishandise ma-chemicals, hatishandise ma-fertilizers, hatishandise ma-pesticides. Tinoshandisa natural herbicides. Kana tafunga kuti tishandise ma-herbicides. Tinoisa manyowa chete nekudiridza. What I can say to the youth out there is, Nemari is basically farming. So farming is the best way to go. And I won't lie to you, you don't really need much space for you to actually start something. So I encourage the youth to take a look at farming in a serious way. These projects have since created employment for local women and youths. Ndikunyanya kufarira kuti tiri kubatsira even community yedu. Ezvinezvi tane vashandi, tine vashandi 12 ma-permanent staff vanotosanganisira mayouth acho anotouya baba namai pano vachitoshanda kupera mwedzi wotambira kamari kavo, vonobatanidza kumba votoita zvinhu zvavo, votobhadharira vana vama school fees, upenyu hwavo hotofamba zvakanaka. Tinotorazve even ma-seasonal kana yango yekuti takuda kudyara zvakaita jinja, iyoyo inoda vanhu vakati wandei manpower nekuti inoda kudyarwa uchinyatsoteedzera zvinenge zvataurwa, haidi kudyarwa muchimhanya-mhanya. Saka nguva iyoyo yakaita seiyoyo tinotora futi ma-seasonal workers vachiuya vachitibatsira. Tinotora imo munharaunda muno mucommunity medu zvekuti at a given time kana tiri busy ndogona kunge pano pega titori nevashandi vanosvika 20-25. We emphasize on employing my youth women nekuti ivavo vakanga vawana employment. It's like my youth, they desist from nyaya drugs, they desist from abusing zvakasiyana-siyana. Even madzimai, when they get employment, vanesa vana kuchikoro, improve my households out. We take another short break. Do join us in the third and final segment of Economic Forum. We are now in the third and final segment of Economic Forum, and we are in Seket District, where several people gathered to learn more about growing high-value crops such as garlic, turmeric, and ginger for export markets. As the garlic season is fast approaching, experts in the growing of garlic gave a brief lesson on garlic production. Chekutanga kutaura pa land preparations. Tunotaka kutimba 30 centimeters deep, togadzira topwanya mavhingwa, tobva tagadzira bed yedu ine 1 meter, kana chiti 1 meter, then chitaura kubva mukati meridge iyi inofana kukwana 1 meter kubva apa kusvika. Tolevhura mbedha wedu, tichacheka efaro 20 centimeters deep. Spacing yedu yakamira yakadai 10 centimeters in row, 10 centimeters in the row. Asibatisiza. Tinobva tatora manyowa. Saka ndichaisa manyowa 15 centimeters ndichisiya 5 centimeters kumusoro ndizvi. Hamukona mbeu yandinayo, ndianonzi ma-cloves egarlic. Inenge yakadai sombeu yedu. Aiona mamiriro yakaita. Ine kumusoro nekuzasi. Saka kana ichanogara yakaita sei? Yakadai so. Saka panapa kuti tisanetsekane panyaya yema-centimeters. Unogadzira chinhu chakaita sechichi chine distance chakaita seichi. Hamukuona? Zvokuti ini ndikangosikochisa panapa. Mazviona? Saka ini ndakungoziva kuti mbeu yangu yakungoenda apa. Ndakutora imwe yakungoenda apa. Saka tadai so ndakuvhara. Hamukuona? 5 centimeters dzevhu vhara. Mbeu iyi maiona kuti imbeu diki handiti? Tochishandisa funnel kudiridza. For the first 85 days, inoda mvura. 3 days per week. After touring the village, Chief Seke appreciated efforts by the Makore family in contributing towards government's Vision 2030. Kuve kwenyu pano kwatisumudzira pabasa riri pano. Baba namai Makore makaropafadzwa zvenyu. Munoziva kuti chako wega mukondo wesadza. Kana tatarisana nezvinoraramisa nyika, munoti huyai tionesane
tizviite pamwe chete. Zvataona pano, it's a super development. Vanoona vanogona kuti it demands quite a lot of money. And true, zvapo nhasi zvakapinda mari yakawanda. Asi hazvina kutanga zvakaita sezvamaona nhasi. Vakatanga vachigumina. Chekutanga vasina pekuzviitira, dziri ndangariro chete. Mumwe nemumwe ari pano ane nzvimbo yake. You can utilize all your small pieces of land in such production. Ndati chiseenzesa indangariro dzenyu kwete kuti muite nungo pandangariro nekuseenzesa nzvimbo idzodzo for production. He also encouraged youth to take part in these income-generating projects and refrain from malicious behaviors such as drug abuse. Regai nditaure kune mayouth, chidzidzo chikuru chamasangana nacho nhasi. Nekureva kwamaita vakashambe mwanangu, kuti muchakokorodzana kuti muuye pano. Chokwadi, uyai muwane ruzivo. Mayouth vari kuzonzi they are notorious. Nenyaya yemadrugs, nenyaya yekubira vanhu, nenyaya yekuita zvese zvisakarurama. Asi zvandanzwa navakashambe, it's a source of inspiration. Kuti vana vachauya vozofunda pano. Takutarisana nemayouth, you are our future leaders. Tigozo kunongedzerai, ndiri kuda kuti inini minister, ndigozokukokai futi kuno kwaseke. Chita hatisoda kuenda kunana baba amakore. Ndiri kuti toda kuenda kumayouth muone zvavakuita. Local residents appreciated what they learned and were inspired to take part in projects that will improve their livelihoods. Ndinoda kuti nditende program yanga iri panapa nokuda kwekuti tine zvinhu zvakawanda zvatadzidza. Kurima hakudi kuita inonzi mbandanyire kuseva kwemurima, zvinoda kufamba neorder. Tazviona isusu pakudzidziswa kwegarlic, kwejinja kuti zvinofamba sei, uye tazvifarira kuti ndima diki inogona kupa mari yakawanda. Haisi nyaya yokuti uite zindima zihombe. Dai hurumende yedu yeZimbabwe yaramba ichiita matrainings akadai zvaigona kubatsiridza, because kune vamwe varimi vasiri kutoziva kuti munyika muno mune mari chero vachigara mune ivhu iroro. Pano ndadzidza pamusoro pekurimwa kwegarlic nemapurogiramu ose angadzidziswa pano, uye nekukurudzirwa kwataitwa kuti tive tichizvitsvagira mari nekurima, tichizviraramira nekurima. Saka chirongwa ichi ndachifarira zvakanyanya, uye tapuwa mukana wokudzoka pano kuti tirambe tichiuya tichidzidzawo. Ndafara zvakanyanya zvokuti dai tese taungana pano apa tanoparidzira chikoro chokurima. Vanhu vese vaungana pano vaende mumisha yavo vanotanga kurima, nyika yedu yeZimbabwe inosimukira zvakanyanya. Ndadzidza zvizhinji, ndaona kuti munhu wemukadzi ane potential yekuita zvinhu zvinoita kuti mhuri irarame. Ende chimwe chinhu chandaona inini ndatozvifarira, ndoda kutopindawo muprogramu yekurima iyoyi zvatadzidza pamhuri inoyekwa makore. Yes, saka ndava nechitsvambe semunhu wemukadzi kunoshanda kuti mhuri yangu irarame. Dei vatungamiriri vedu vakaramba vachiwinza maprograms aya mumisha medu, tinogona kutodzidza zvinopfuura ipapo. Ende uye ndadzidza kuti vana vedu mayouth pane zvavari kuwana ende vari kuwana mabasa through varimi vedu vakadaro. Saka ndoda kutongotenda kuti dei taramba tichiita zvinhu izvi kuitira kuti vana vedu vakure vachiziva kuti kubata nemaoko kunosimudza munhu. Ndadzidza zvakawanda, ndaona kuti kutogara kumba tisina zvatiri kuita kutorasika, uye zvinhu zvaticharima zvese maproducts atinogona kuzoita export, zvinhu zvinova zvatanga tisingakwanise kuita isusu tiri muZimbabwe. Saka iprogramu yatiri kufara nayo isu semadzimai tava nezvekutandara tichiita. This brings us to the end of this week's episode of Economic Forum. For your views and comments, do not hesitate to contact us on the details appearing on your screen. From me, Cynthia Shikaramba, and the crew behind the scenes, happy viewing.